Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, Nazreen or Samin. You are watching program Roshani with Imitiaz Naqvi. Today I have two guests. As you are aware that my format of my program is to promote positive image of people with disability or raise awareness about the services and promote positive health messages. Today I have two guests because on 14th of November every year diabetes the world the day is the diabetes people are celebrate world days of diabetes. So today I have two guests from Diabetes UK who will elaborate about the significance of the Diabetes Day. So I will be talking. I have one guest who is Jill Statham. She is a head of South East Coast in London for Diabetes UK, and my other guest is Abdul Rahees. He is the champion, diabetes champion for Diabetes UK. So I thank you, both of you, for accepting my invitation. So today I will be talking to Jill in English and Abdul Rais in Urdu because we have this program is being watched all over the world. There are Urdu speaking in some of the countries, and some Urdu speaking people prefer in Urdu in England, UK. So therefore, I will ask Abdul Rais to talk in Urdu and Jill in English, of course. So first of all, I think I'll ask Jill about what is the significance of celebrating Diabetes Days every year. I think really Diabetes UK celebrate World Diabetes Day, as do many other organisations, because it's an opportunity to highlight some of the work that we do, the support that's available for people with diabetes, and some of the issues that are connected around diabetes, which I know you're going to ask us about today. So it's really important. And this year, the focus is around stigma and trying to make people aware of the stigma that people with diabetes can be affected by. Right, same question. Abdul Rais साहब उर्दू में आप बताइए कि ये जो डायबिटीज डे बनाया जाता है इसके क्या अगराज और मकासद हैं? जी, मेरा जवाब जिल के मुकाबले में ज़रा सा लंबा होगा क्योंकि मैं उसकी तारीफ करना चाहता हूँ उस दिन की। तो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे जो है वो 14 नवंबर को हर साल दुनिया में मनाया जाता है और उसे मनाने की वजह ये है कि ये यौम पैदाइश है एक साइंटिस्ट का, जो एक कैनेडियन फार्माकोलॉजिस्ट था जिसका नाम था सर फ्रेडरिक बैंथिंग। तो ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने इंसुलिन दरियाफ्त की। तो ये दिन जो है इस वजह से उनकी यौम पैदाश के दिन जो है मनाया जाता है। It is unfortunate that my brain machine has stopped working and I don't have a question in hand. I'm just trying to switch it on and it's not working. And well, I think if to Abdul Rais, if आप ये मुझे बताएंगे ये डायबिटीज जो है ये इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि डायबिटीज जो है वो कैसे इसका जो इसके सिम्टम्स हैं कैसे जाहिर होते हैं और इसको कैसे जब इंसान को किस तरह के सिम्टम्स नुमायां होते हैं तो उसको पता चलता है कि ये डायबिटीज या इसको शुगर की जैसे हमारे लैंग्वेज में कहते हैं। तो इसकी चंद अहम अलामात हैं जो जाहिर होती हैं। मिसाल के तौर पे आपको प्यास बहुत लगना शुरू हो जाती है अचानक और आप जितना भी पानी पी लें आपकी प्यास बुझती नहीं है। तो उसका नतीजा ये होता है कि आपको बार बार बाथरूम जाना पड़ता है पेशाब के लिए। तो ये एक और निशानी है उसकी, खुसूसन रात को जब आप सो रहे हो तो आपको उठना पड़ता है एक से ज़्यादा बार।
اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کی آنکھیں جو ہیں ان پہ سامنے جو ہے دھندلا پن ظاہر ہونے لگتا ہے، آپ کو چیزیں نمایاں طور پہ دکھائی نہیں دیتی ہیں، اور ایک اور جو نشانی ہے اس کی وہ یہ ہے کہ آپ ہر وقت تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں، چاہے کتنا بھی آپ سو لیں، آپ تھکے تھکے سے محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو، اور اگر کہیں جسم پہ کوئی زخم یا خراش آ جائے تو اس کے بھرنے میں کافی وقت لگتا ہے۔ تو یہ چند نشانیاں ہیں جو ڈائبٹیز میں مطلب واضح ہوتی ہیں۔ صرف تفریق یہ ہے کہ اگر آپ اس کی میں بعد میں بات کروں گا مختلف اقسام جو ہیں ڈائبٹیز کی، لیکن ٹائپ 1 میں یہ جو ہے یہ فوری طور پہ یہ نشانیاں سامنے آتی ہیں، جبکہ ٹائپ 2 میں آپ کو 5 6 7 سال کا عرصہ لگ سکتا ہے اس سے پہلے کہ یہ جو علامات ہیں یہ ظاہر ہوں۔ اچھا، I have now managed to open my questions. We have already questioned why and when we celebrate the Diabetes Day. So can I ask Jill, why on the 14th of November this day is important to celebrate? That's a very good question. I'm afraid I hadn't prepared that answer because I thought Abdul was answering that question. So maybe Abdul, you can answer that one because that was on my list for your question. So sorry. I have, Jill. I've answered that question in Urdu. I think Imtiaz was probably trying to find out. I was busy finding my questions and I didn't listen anything what you said. Apologies. Yeah. So I can repeat it in English if you like, or in Urdu, whichever you prefer. Okay, the second question, another question I have raised. اب یہ بتائیے کہ یہ جو ٹائپ 1 اینڈ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے اس کے کیا ڈفرینسز ہیں؟ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹائپ 1 ہے یہ ٹائپ 2 ہے؟ جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا بھر میں جو بھی ڈائبٹیز کے مریض ہیں ان میں سے 90% تعداد ان لوگوں کی ہے جو ٹائپ 2 کے مریض ہیں، اور باقی 8% جو ہیں وہ ٹائپ 1 کے مریض ہیں، اور دوسرے جو 2% ہیں وہ الگ قسم کی ڈائبٹیز ہوتی ہے، جیسے جیسٹیشنل جو دوران حمل خواتین کو ہوتی ہے، یا ایک اور ہے ایک مطلب وہ ریئر قسم کی ڈائبٹیز جس کو کہتے ہیں موڈی، وہ بچوں میں ہوتی ہے لیکن ٹائپ 2 ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور ہے جس کو لاڈا کہتے ہیں LADA، تو وہ بزرگوں میں جا کے لوگوں کو جب ہوتی ہے تو اس کو وہ نام دیا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر جو ہیں وہ 90% جو ہیں وہ ٹائپ 2 کے مریض ہیں، اور تقریباً 8% جو ہیں وہ ٹائپ 1 کے ہیں۔ تو ان میں فرق یہ ہے جیسا میں نے جی ٹھیک ہے، آپ بتائیں، یہی میں کلیریفائی کرنا چاہتا تھا۔ جی، تو فرق یہ ہے کہ ٹائپ 1 میں آپ کا جو لبلبہ ہے جو انسولین پیدا کرتا ہے، اور جو انسولین آپ کے جو خون میں گلوکوز ہے اس کو پہنچاتی ہے آپ کے دیگر اعضاء تک، تو وہ آپ کا جو لبلبہ ہے پینکریاس ہے وہ انسولین بنانا چھوڑ دیتا ہے، یعنی بالکل ہی انسولین نہیں آتی ہے، تو اس سے آپ کو ٹائپ 1 کا مریض کہا جاتا ہے۔ ٹائپ 2 میں یہ ہے کہ وہ آپ کے جو لبلبہ ہے وہ انسولین پیدا تو کرتا ہے لیکن اس مقدار میں نہیں جس کی آپ کو ضرورت، آپ کے جسم کو ضرورت ہے، تو اس لیے وہ جو ہے ٹائپ 2 کا اس کے مقابلے میں ٹائپ 1 کے مقابلے میں جو ہے زیادہ مطلب عام طور پہ زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عموماً ٹائپ 1 جو ہے وہ کم عمری میں ہو جاتا ہے لوگوں کو، یعنی کہ پیدائشی طور پہ یہ ہو سکتا ہے 2-3 سال، 4-5-6 سال، یعنی 16-17 سال تک بھی ینگ لوگوں کو یعنی وہ عموماً ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی وہ آگے چل کے بھی بڑی عمر میں بھی آپ کو اس کی شکایت ہو سکتی ہے، اکثر ینگ میں ہوتا ہے۔ جبکہ ٹائپ 2 جو ہے وہ عموماً جوانی سے آگے جب آپ بڑھتے ہیں، چلتے ہیں ادھیڑ عمر کی طرف، تو اس دوران وہ اس کی شکایت ہوتی ہے آپ کو، لیکن اس کے باوجود کچھ ایسی ہیں واقعات ہیں جہاں پہ لوگوں کو کم عمر میں بھی ٹائپ 2 ہو سکتی ہے۔ آپ نے یہ کہا ہے کہ
جو ڈائبٹیز یا حاملہ خواتین کو بھی ہوتی ہے اور کچھ بزرگوں کو بھی ہوتی ہے, کیا جو حاملہ خواتین کو جب ہوتی ہے تو کہ یہ ٹیمپریری ہوتی ہے یا ان کو پھر یہ پرماننٹ رہتی ہے؟ اکثر اوقات میں یہ ٹیمپرری ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ظاہر خواتین جب حاملہ ہوتی ہیں تو ان کے جسم کے اندر جو تبدیلیاں آتی ہیں، تو اس کے نتیجے میں آپ کی جو پینکریاس ہے، جو لبلبا ہے، وہ جو انسولین ہے اس کو بنانا کم کر دیتا ہے. لیکن زیادہ تر جو ہے لوگوں کا خواتین جب بچے کی پیدائش کے 1 سال کے بعد جب آپ کا جسم جب وہ نارمل ہونا شروع ہوتا ہے تو اس کے بعد ان کی ڈائبٹیز ختم ہو جاتی ہے. لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کی فیملی ہسٹری ہے یا آپ نے اپنا وزن کم نہیں کیا، آپ کا وزن ابھی بھی بڑا ہوا ہے، تو پھر وہ جو ہے وہ پرماننٹ ہو سکتی ہے جو ٹیمپریری صورتحال ہے. یہ جو آپ نے بتایا کہ بچوں کو بھی ٹائپ 1 ہوتی ہے، کیا وہی ٹائپ 1 ٹائپ 2 میں کنورٹ ہو جاتی ہے یا ٹائپ 2 ایک ڈفرینٹ اس کے ایک سمپٹمس ہیں اور ڈفرینٹ اس کا لیول ہے؟ جی، اس میں بھی تھوڑی سی کنفیوژن ہے لوگوں میں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ٹائپ 1 ہی رہتی ہے اور ٹائپ 2 ہی رہتی ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اگر یعنی اس حد تک بھی کہ اگر آپ ٹائپ 2 کے مریض ہیں اور آپ کے پینکریاس نے بالکل ہی تقریباً بنانا چھوڑ دی ہے انسولین، تو بھی آپ ٹائپ 2 ہی رہیں گے، کیونکہ ابھی یعنی وہ بالکل ختم نہیں کرتی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ اس میں سے نکلتی رہتی ہے انسولین. جبکہ ٹائپ 1 میں جو ہے وہ فوری طور پہ ختم ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد دوبارہ نہیں بنتی. تو اس کے لیے پھر آپ کو یعنی بیرونی طور پہ انسولین انجیکشن یا دیگر آلات استعمال کرنے پڑتے ہیں انسولین کے لیے. اچھا، ٹائپ 1 رہتی ہے، ٹائپ 2 ہی ہوتی ہے، اور ڈفرینٹ ایجز میں یہ جو ہے سمپٹمس ظاہر ہوتے ہیں. جی جی، عموماً ٹائپ 1 کے لیے جیسا میں نے پہلے. جی اوکے، ٹھیک ہے، بتائیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے میں نے کہا کہ پہلے ٹائپ 1 جو ہے وہ اکثر اوقات جو ہے وہ ینگ جنریشن میں ہوتی ہے، اور ٹائپ 2 جو ہے وہ آگے چل کے بڑی عمر میں جو ہوتی ہے. یہ فرق ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر بار ایسا ہی ہو. اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں. یہ خطرناک کون سی ہے، ٹائپ 1 یا ٹائپ 2؟ دونوں ہی خطرناک ہیں، دونوں کے ہی نقصانات ایک جیسے ہیں. یہ مطلب ایک کم یا زیادہ کچھ نہیں ہے. وہ نقصان جو کرتی ہیں آپ کے جسم کا، آپ کے گردوں کا، آپ کی آنکھوں کا، تو دل کا دورہ پڑنے کا یا سٹروک فالج کا خطرہ جو ہے وہ 5 گنا بڑھ جاتا ہے ڈائبٹیز کے. تو اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ کون سی زیادہ خطرناک ہے، کون سی کام. اچھا، اس بات کو یہاں ہی روکتے ہیں اور اس پر واپس میں مزید اس کو تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو مزید اس میں روشنی ڈالیں. اب کہ جیسے آپ نے بتایا کہ اس میں کون کون سی بیماریاں مزید جو ہے اس ڈائبٹی کے ساتھ لاحق ہو سکتی ہیں. تو ناؤ گو ٹو جیل اینڈ آسک آئی ہیو اے کوسچن فار یو جیل. What is the role of Diabetes UK? Thank you. So Diabetes UK, we're the leading charity for people with diabetes. So we're a leading source of accurate, up-to-date information for people, for their friends, for colleagues, for employers as well, and also for the general public who often have questions about it. We work with NHS systems in the UK and with healthcare professionals, trying to promote the best care and support for people living with diabetes and campaigning to make sure that people get the best care. And that's for all types of diabetes, and also for those people who are at risk of developing type 2 diabetes, particularly those at high risk. And we also fund significant research into different aspects of diabetes, the reasons why people get diabetes, the best way to treat it, the complications, all aspects. We fund research into that. Okay, I've got another question. I'll ask question and I'll go back to Abdul Rais. The second question I have to say a little bit longer because unfortunately I see to read the print, and this is in braille, and I have to either touch it with feel it with my fingertip or
just listen with my mic with a headphone. So is what is the Stigma campaign about in relation to World Diabetes Day this year? Yeah, so we know that many people with diabetes, whatever type of diabetes they have, are affected by stigma. Stigma can manifest itself in many different ways, from people feeling embarrassed about a diagnosis to feeling unable to take part in social or sporting activities, and even reluctance to attend medical appointments. Sometimes it's experienced as people trying to make a joke or thinking they're saying a funny story about how people are treating their diabetes, but diabetes is the punchline, and it makes people feel uncomfortable and different. People can feel constantly questioned about their diabetes and the treatments or technology they use, and people make comments about what people should or shouldn't eat or be doing without knowing the full understanding of what people are living with. So it can be experienced by people with diabetes at home with family and friends, in the workplace with colleagues, even in healthcare settings, as well as in the general public, in the media. There's lots of stigma about diabetes, and even from other people living with diabetes, people with different types of diabetes, or people managing their diabetes differently to someone else, can make a judgment about someone else. So often these negative comments and attitudes are not intentional, but they do come from a misunderstanding and generalizations about diabetes, what causes it and what it's really like day to day. And often a lack of knowledge about diabetes can lead to assumptions that people have caused their own diabetes, which is not the case, or even that it can be caused by eating too much sugar. Again, not the case. So diabetes is what we want to get over by this campaign, is that actually diabetes is a serious and complex condition that affects everyone differently, and it can be relentless to live with. So whatever the source, grappling with stigma on top of this can have serious effects on the health and well-being. And so what we want to do with our campaign is to highlight that and hope that people become more aware of what it's really like to live with diabetes. So what method do you use to campaign and raise awareness for the different communities? We have lots of different ways of campaigning. We campaign through obviously the media, through press and television, such as yourselves, radio, and through the local media stations and newspapers, online, often now the case, and also social media. Social media, obviously, we have the World Diabetes Day. We've been trying to get stories from people about their experience of stigma to share on social media so that people can understand what it's like. So different campaigns will use different methods, but we don't just have one way of one size never fits all, does it? Some people look at social media, some people look at newspapers, whether that's online or physical. Some people look at radio, some people look at TV, some people look at the internet. So we've got a website with lots of information as well. So we use all different kinds of methods, and we want to make sure that healthcare professionals also have that information so that they can support our campaigns in a positive way. So when you campaign on radio or TV or newspapers or other maybe social media, what sort of response do you get from people? It varies considerably. It depends on the campaign and obviously the source. So if we are lucky enough as an organisation to get on the big channels like BBC and ITV in the UK, then obviously we reach a lot of people. So we usually get a big response. And it really very much depends on the nature of the news outlet that we're using. Social media, some of the stories get very good responses of people engaging and sharing and liking and making sure that other people, it's spread wider, and others don't get so much traction. What we do know is that stories that have people with lived experience at the heart of it, people telling their experience, using people like Abdul there, who has told his experiences many times for Diabetes UK,
that really helps, because generally people who are living with diabetes or risk of diabetes will listen to other people with diabetes more than they will someone who maybe hasn't got diabetes but is talking for an organisation. So we know that that lived experience really helps to get the message out there. In relation to stigma, the stigma in diabetes, is this in particular attached to a particular community, or is across the board? I think it's actually widespread. All communities will say that they have stigma. Different communities will have maybe experience slightly different stigma. We know that people from South Asian communities, for example, have faced a stigma by using the flash Libra sensors. It's a little white disc that goes on the side of the arm to help you do your blood glucose readings instead of doing a finger prick testing, because it's more visible on darker skin. People feel uncomfortable, particularly young women, for example, about having it there and being asked about it and questioned, so they can get stigma in that way. But all communities have stigma related to type 2 diabetes, particularly if they're living with obesity or overweight. That that there's a stigma that you've brought it on yourself, even though that we know that the reasons for people getting diabetes are very complicated. People with type 1 diabetes of any community can have stigma, for example, with having to inject their insulin and being told that they shouldn't do it in public, that they should go and hide in the toilet, which is obviously not a safe environment to be doing that. So it's not one community has one type of stigma. It's widespread, but there will be differences, obviously, not just in terms of different ethnicities and communities, but also in terms of male and female as well. But it very much depends on the individual as well, and their family and friends and their employers as well. Those who uses insulin, do you think they, if they have to use it regularly, do you think they get embarrassed at work if they have to use it? Some do, and there is definitely a stigma there that some employers or colleagues of people in their workplace have said they don't want to see them injecting because it makes them feel uncomfortable. But of course, we need to make sure that people understand that this is a life-saving drug. Insulin keeps people alive, and they should be able to use it in their workplace in a sensible, the right time that is needed for them, and not have to go and hide in a cupboard somewhere. That's not appropriate. But people do feel embarrassed, and they feel as if they're being observed and looked at and judged. So people often do hide it, and that shouldn't be the case, because actually this is a life-saving drug, and when they need it, they should be able to take it. So do you think the employers provide some sort of facilities for these people? Well, yes and no. It depends. I mean, there's so many different employers, isn't there? And many employers, we have to say, are very supportive and encouraging. So it's not all employers that that are a problem. But in a way, it depends on the environment. If you've got an office-based, desk-based job, there's no reason why you shouldn't be able to do your injection at your desk. There doesn't need to be a separate place for that. Obviously, if you're in a factory and you're working on a production line, you might need to go somewhere to be able to have your insulin safely, because it may not be a safe environment to do so. So it really there's no one size fits all, because it has to be done on the individual. But we do know that diabetes is covered under the Disability Discrimination Act. So employers do have to make reasonable adjustments. So they do need to be able to make sure they have a reasonable adjustment. And a reasonable adjustment is not that someone should have to go to the bathroom in order to inject when they've had some lunch, for example, because that is not a hygienic environment to do that. Thank you. So I'll go back to Abdul Rais. Abdul Rais साहब, ये बताइए कि ये जो क्वेश्चन है कि कौन से, ये शायद आपने पहले बताया होगा, कौन से लोग हैं जो डायबिटीज रिस्क पर हैं? जी,
تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم جو ساؤتھ ایشین کمیونٹی کے لوگ ہیں، ہمیں جینیٹکس کی وجہ سے جو جینیٹک مسائل کی وجہ سے ہمارا ٹائپ 2 کا جو خدشہ ہے ہمیں وہ 5 گنا زیادہ ہے انگریز کے مقابلے میں. تو پہلی بات تو یہ ہو گئی. اس کے بعد جو لوگ جن کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے، جن کو انگریزی میں اوبیس کہتے ہیں، جتنا بھی آپ کا زیادہ وزن ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ کا خطرہ ہوگا ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا. اور اس کے علاوہ اگر آپ کی فیملی ہسٹری ہے، خاندان میں آپ کے والدین یا دیگر رشتہ داروں میں ٹائپ 2 کا مرض ہے، تو وہ آپ کے لیے ایک جو ہے آپ کا جو رسک ہے اور بڑھ جاتا ہے. تو یہ جو ہے اہم وجوہات ہیں اس بیماری کے لیے. ٹائپ 2 کی بات کر رہا ہوں میں. تو جہاں تک ٹائپ 1 کی بات ہے اس میں جی جی آپ مکمل کریں بات. میں ٹائپ 1 کا میں کہہ رہا تھا کہ اس کے بارے میں ابھی تک کوئی واضح چیز سامنے نہیں آئی ہے اس کی وجہ کہ کیوں ہوتی ہے. وہ بس ہو جاتی ہے آپ کی پینکریاس سے. وہ کسی اندازہ ہی لگائے جا رہے ہیں فی الحال تو کہ کسی وائرس کے نتیجے میں یا کسی اور وجہ سے آپ کی جو لبلبا ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور انسولین جو ہے بننا بند ہو جاتی ہے. لیکن اس کی ابھی تک وجوہات معلوم نہیں ہیں. اچھا، یہ چونکہ کچھ کوشچنز میں نے لکھے ہوئے ہیں، کچھ کوشچن میرے ذہن میں آتے ہیں جب گفتگو ہوتی ہے، جیسے کہ میں نے جن سے بھی بہت سے کوشچن کیے جو پرابلم کوشچن ہوتے ہیں. ایسے یہ بتائیے کہ جو آپ نے اب یہ بتایا کہ ٹائپ 1، کیا ان کی میڈیکیشن بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے؟ ان کی جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے ٹائپ 1 کے لیے صرف ٹائپ 1 اور ایک ہی ٹائپ 2 کے؟ جی ٹائپ 1 کے لیے صرف ایک ہی ٹریٹمنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ انسولین کے ٹیکے یا دیگر آج کل وہ اور بہت سی آ گئے ہیں نئی ٹیکنالوجی، ڈائبٹیز ٹیکنالوجی. لیکن صرف حل جو ہے وہ یہ ہے کسی نہ کسی طریقے سے انسولین آپ کے جسم میں جانی چاہیے. جبکہ ٹائپ 2 جو ہے اس کے لیے مختلف چیزیں اور طریقے استعمال کیے جاتے ہیں. مثلا اگر آپ کا وزن بہت زیادہ ہے، جیسا میں نے کہا 20 کی بات کی، اوبیسٹی کی، تو اس کو وزن کم کر کے بھی آپ ممکنہ طور پہ آپ کی ڈائبٹیز ہے وہ ختم ہو سکتی ہے. اور اگر آپ میری طرح کے ہیں جن کو وزن لوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہمارے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ ڈائٹ یعنی کھانے پینے پہ، خوراک پہ توجہ دے کے کہ آپ زیادہ کاربوہائیڈریٹس جیسے روٹی یا چاول بہت زیادہ مقدار میں نہ کھائیں. اپنے ایکسرسائز رکھیں، چاہے واکنگ ہو، چاہے سوئمنگ ہو، سائیکلنگ، کوئی بھی جو ورزش ہے وہ ضروری ہے، وہ کر کے. اور دوائیں جو ہیں مختلف قسم کی گولیاں ملتی ہیں، مختلف کوئی ایک گولی ایک شخص پہ کام کر جاتی ہے، کسی کو دوسرے قسم کی گولی کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے جیسے میری طرح کہ ڈائبٹیز کے گولیوں کے ساتھ ساتھ مجھے انسولین بھی لینی پڑتی ہے. تو عموماً یہ خام خیالی ہے کہ لوگ جن کو انسولین والا سمجھتے ہیں کہ جو کوئی انسولین استعمال کر رہا ہے، ٹیکے لگا رہا ہے، وہ ٹائپ 1 ہے. یہ ضروری نہیں ہے. فرق یہ ہے کہ ٹائپ 1 کے لیے صرف انسولین ہی واحد علاج ہے فی الوقت، اور ٹائپ 2 کے لیے مختلف طریقے ہیں. ان میں سے کوئی ایک شخص کے لیے کوئی ایک طریقہ کام کر سکتا ہے، دوسرے کے لیے دوسرا. آپ نے جو میرا نیکسٹ کوشچن تھا اس کو آپ نے تقریباً آنسر کر دیا ہے، ہاؤ ٹو ریڈیوس رسک. یہ تو آپ نے تقریباً بتا دی ہیں باتیں. کچھ مزید اس پہ آپ روشنی ڈال سکتے ہیں کہ کون سے ایسے فیکٹر ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے جو رسک ہے ڈائبٹیز کے رسک کو ریڈیوس کر سکتے ہیں یا اوائڈ کر سکتے ہیں؟ جی تو سب سے پہلی بات میں یہ کہوں گا، اگر آپ کا وزن جو ہے وہ زیادہ ہے تو آپ وزن کم کریں. اس کے لیے یہ BMI کہتے ہیں اسے، باڈی میس انڈیکس انگلش میں. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ آج کل آپ گوگل میں جائیں اور اپنا وزن اور قد اس میں ڈال دیں تو آپ کو بتا دے گا کہ آپ کا BMI کیا ہے. تو BMI جو ہے وہ 19 سے 25 کے درمیان ہونا چاہیے. اگر اس سے بڑھ کر ہے تو آپ کو وزن کم کرنے کی ضرورت ہے، اگر 25 سے اوپر ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ اگر وزن آپ کم کر سکیں جس بھی طریقے سے، تو اس کا آپ کا پھر جو ہے وہ رسک جو وہ کم ہو جاتا ہے.
उसके साथ साथ ये है कि अगर आप जो एक वजह और मैं बताना भूल गया इसकी, वो ये है यानी स्ट्रेस, यानी अगर आप हर वक्त परेशान रहते हैं तो वो भी एक वजह बन सकती है टाइप 2 डायबिटीज़ की। तो उसके लिए ज़ाहिर है कि अगर आप उस स्ट्रेस को किसी तरीके से कम कर सकते हैं तो आप जो रिस्क है डायबिटीज़ टाइप 2 का उसको भी कम कर सकते हैं। वो मतलब रिस्क वो कम करके अपना जो आपको स्ट्रेस है। और खाने पे तवज्जो ज़रूरी है कि आप खाएं पिए सब कुछ, लेकिन कम मिकदार में। आप हैरान होंगे कि कितनी कम मिकदार में हम खाना खा के सर्वाइव कर सकते हैं और हमें कोई मतलब हमारी सेहत ख़राब नहीं होती है बल्कि बेहतर होती है। अब रमज़ान में देखें, अब यानी 17 से 18 घंटे तक लोग रोज़ा रखते हैं, कुछ भी नहीं खाते हैं, ना पीते हैं। इसके बावजूद उनके वो थोड़ी बहुत थकावट तो होती है, एनर्जी कम होती है, लेकिन इतनी तो नहीं कि बिल्कुल ही खुदा न खास्ता कुछ कर ना सके। तो इसलिए खुराक पे सबसे पहले ध्यान देना ज़रूरी है कि वो हर तरह की हो लेकिन कम मिकदार में हो और कार्बोहाइड्रेट्स कम हों, जैसे रोटी, चावल, आलू वगैरह। उनको कमी लाएँ प्लेट में और ज़्यादातर बढ़ाएँ मिकदार अपने सब्जियों की या सैलड की या दूसरे जो आपके ग्रिल चिकन, फिश वगैरह। तो ये चीज़ें आपके लिए ज़्यादा बेहतर होंगी। आपने अभी बताया कि रमज़ान में लोग एहतियात कम करते हैं खाने पीने में, तो क्योंकि जैसे गर्मियों में तो लंबे लंबे रोज़े होते हैं और भूख भी कुछ अफराद को भूख नहीं लगती, लेकिन कुछ को बहुत ज़्यादा भूख लगती है। और क्या वो जब ये वहाँ पे समोसे, पकौड़े, कबाब और इस तरह की चटपटी चीज़ें खाते हैं तो उसके जो जो लोग जिनके सिम्टम्स भी नहीं हैं या बिल्कुल अथी हैं, क्या वो भी उनके लिए भी रिस्क होती है कि अगर वो चीज़ें इस तरह की इस्तेमाल करते हैं खुराक में? जी, रिस्क यकीनन है हर किसी के लिए। इसलिए कि जब वो खाना आप खाते हैं तो उसको इस तरह की तली हुई चीज़ें जैसे हैं उनको कसरत से खाएँगे और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो उससे फिर आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा। और वज़न जो है वो एक यानी आप समझ लें कि अहम तरीन वजह है आपकी डायबिटीज़ की। तो वज़न को अपने जो है कंट्रोल में रखें, काबू में रखें और खाने-पीने में कोई भी पाबंदी नहीं है कि ये मत खाएँ, वो मत खाएँ। सिर्फ़ ये हम दरख़्वास्त करते हैं लोगों से कि कम मिक़दार में खाएँ, जो भी खाएँ, कम बैलेंस खाएँ। बैलेंस डाइट होनी चाहिए। बैलेंस डाइट, जी, बिल्कुल। जी। तो ये अच्छा, एक और मेरे ज़हन में क्वेश्चन आ गया कि बहुत से मैंने सुना कि कुछ लोग जो भी स्मोकर हैं वो भी वो रिस्क पर हैं। क्या ये बात दुरुस्त है कि डायबिटीज़ उनको भी स्मोकिंग की वजह से हो सकती है? स्मोकिंग की वजह से डायबिटीज़ शायद ना हो, लेकिन उसको स्मोकिंग वजह से और चीज़ें वो हो सकती हैं, जैसे आपको जो है स्ट्रोक का ख़तरा पड़ सकता है, क्योंकि आपकी जो नसें हैं, जब ये ज़्यादा बढ़ जाती है डायबिटीज़, शुगर आपके ग्लूकोज़ आपके खून में, तो उससे आपकी जो जो नसें हैं वो बंद होना शुरू हो जाती हैं। तो जब वो बंद होती हैं तो ज़ाहिर है फिर ऑक्सीजन भी नहीं जा सकती और स्मोकिंग का ये होता है कि उसकी वजह से आपको आपकी जो ज़ाहिर है आपके जो जो नालियाँ हैं सांस की या आपके फेफड़े हैं उन पे असर होता है। तो वो एक वजह बन सकती है, लेकिन बराह रास्त जो है वो उसका सिगरेट पीने से कोई ताल्लुक नहीं है डायबिटीज़ होने का। अच्छा। लेकिन मशवरा हर किसी ना को ये होता है कि आप लेकिन जी, हर एक को अवॉइड करना मशवरा चाहिए। ये जी। Now, question for Jill is, let me see, how do you provide support to those with diabetes? Sports, did you say? Support. Yeah, what do you have? How do Support, you sorry, support, support people? sorry. We have support from a variety of different ways. So we've got our website, www.diabetes.org.uk. That has a huge amount of information on diabetes on it for both healthcare professionals and people with diabetes and from different communities and different types of diabetes. And through the website, you can also access something called Learning Zone, which is where you can get tailored advice through videos, quizzes, and interactive roles. You have to register to Learning Zone, but it's free of charge. But you put in your type of diabetes, your age, how long you've had diabetes, so whether you've been recently
newly diagnosed or diagnosed for a long time and that kind of thing. And then it gives you some tailored modules that you can go through, and you can choose, and there's things around diet, there's things around medications, there's things around mental health and so forth. So you can find out all sorts of things, and you can choose to go in and out at different times or do, you know, a great big long session if you wish to, but that is really helpful. We also got a helpline, so you can call our helpline or email, and I can give you the number and the email address for people if they want it, so that they can ask questions and get support if they've got individual questions. They can't answer individual medical questions because they don't have your whole medical history. Obviously, that's something you need to speak to with your individual healthcare professional, but they can give more generalized advice and signpost to different places where you might be able to get the relevant support that's needed if they're not able to do it themselves. We also have a number of online forums. We have Facebook, X, Instagram pages, all those kind of things. We do have a YouTube channel as well, Diabetes YouTube channel. And on that, for example, we've done a number of online events, particularly since COVID. When everything moved online, we've done a number of online events, and some of those have actually been aimed particularly at the South Asian community, for example, and they can all be found on our YouTube channel or through our website on the Southeast and Coast and London pages. There's all the videos there, and you can re-look at them, which are really helpful. So shall I give you the number for the helpline, and then it's 0345 123 2399. So anyone can call that and get some advice and help. And we do have trained counsellors that you can be referred to if needed. Or you can email helpline@diabetes.org.uk. So quite straightforward. Right. If someone contacts you and if they don't speak English, what sort of languages do you provide help in? The people on the helpline themselves don't necessarily have additional languages, but they do have a system where they can get interpreters if it's required. So they have the system where they can phone for an interpreter. Do you have any information about the ratio of people asking for information? The ratios of people asking for information, not to hand, no. But I also should say that we also have an online shop, and it's called a shop, but a lot of the information, all the literature on there, is free, and some of that can be downloaded in some of the Asian languages, so in Urdu and Arabic, and so forth, Gujarati, so that you can, some of that information can be downloaded in those additional languages. So you just have to have a look on the shop and see that. Are there any other places where people could get advice and information? For example, GP surgeries, community centers, etc. Well, you'd hope so. Anybody should be able to go to their GP and get information from their GP, but whether they have UK literature or they have good information available for people with diabetes to hand out is very much up to the GP. We do try and reach as many GP surgeries as we can, but as you can imagine, there are a huge number of costs in the UK, and a small number of staff and even with volunteers to go into them. But generally, they should know about diabetes. They should be able to signpost you to the information. Community centres, again, will vary. Abdul is one of our Diabetes UK community champions and goes out into the community, and I'm sure that he takes some of our literature to some of those community organisations. But unfortunately, we don't have an Abdul everywhere. It would be great if we did, because then we'd be going to all the community centres and have the information everywhere. But unfortunately, that's not possible at the moment. So some community organisations will have it. But the best thing is go onto our online shop. As I said, the literature is free of charge. Some of it's downloadable only. Some of it can be hard copy sent to you. If you haven't got access to the internet, you can phone the helpline or and talk to them, and they can send you out, arrange for it to be sent out to you as well. Do you Also, Jill, know? sorry. Yeah, yes. Apologies. I just wanted to add to what Jill had said about with regards to information. We also, there are in some places where we've got the Diabetes UK local groups
we hold monthly meetings, so that's free of charge as well. So you need to look up wherever you live if there's a Diabetes UK local group, and there the staff will support you and help you, and you get normally you get guests get invited, the experts on diabetes, for example, an eye specialist or somebody Right. who's specialist on feet or issues and so on and so forth. So that's another way as well of And getting help. some of those groups are aimed at. We don't have as many groups as we used to, unfortunately. Some of them have closed, but some of those groups are aimed at adults, both type 1 and type 2 people. But there are also some groups that are aimed at families, so for children and for families that have children with diabetes. So they're slightly different nature of those groups. But we do, the best thing to do is to contact your own regional or national office and ask where the nearest group is. Do you get any referrals from any professionals? We don't have a formal process where a GP refers to us, for example, but many healthcare professionals will informally refer people and say, you've been diagnosed with diabetes, whether it's type 1 or type 2. Diabetes UK are the premium source of good information and advice, and the helpline and so forth, and then tell them about us. We find that the specialist services in the hospitals, the diabetes specialists, they tend to all be pretty good at doing that because they deal with diabetes only. That's their day-to-day job, and they refer people quite well. So generally people with type 1 diabetes who are seen in those services and people with type 2 diabetes who have got complications are more likely to get that referral, if you like, into us. GP practices where most people with type 2 diabetes are diagnosed, as I said before, it's a little bit more hit and miss because some practices will be very good and knowledgeable and aware of Diabetes UK and tell people or suggest to people that they contact us and give out some of our literature and information and advice, and others less so. So it's a constant challenge to ask those GPs to do that. So I would say if any of your listeners have got a GP who isn't doing that at the moment, perhaps get a couple of the leaflets off our shop and take it into the practice and say, look, have you seen these? It'd be really good if you gave it to other people with diabetes, and basically become an informal volunteer for us. But it's really about supporting other people with diabetes. Well, you mentioned about Abdul's role, and I understand he is a diabetes champion. He is a volunteer. Number one, why volunteers are important, and what is their role, and who are they? Well, I'll answer the last bit first. Volunteers are anyone who would like to volunteer with us, really, and who's got something to give, if you like. But Diabetes UK staff is not large enough for the sheer number of people who have got diabetes in the UK to support. So without volunteers, we couldn't reach nearly as many people as we do. So there's a number of different roles. Abdul is a community champion, but we also have speaker volunteers, event volunteers. We have volunteers who help on some of our family events. We have young leaders who people aged sort of 16 to 25 who work with people with type 1. But basically, volunteers go out into their communities. They deliver talks to people within their community settings, to other organisations, sometimes to employers. There are various roles, depending what you're interested in, but we do train the volunteers. They're not just left to fight for themselves. We train volunteers on the kind of key messages that they should be giving to people, and where to signpost people they come across to, but what information they should put on their stands, which leaflets we should send to them to put on their stands, and then just basically engaging and being supportive to people and signposting them so they know that they're not alone when it can be quite isolating when you're first diagnosed with diabetes. So actually having someone to talk to in that community to say, I understand, and this is where you can get different levels of support and information is really helpful. As Abdul said, we've got the local support groups as well. We also have different kinds of volunteers who, some of them go out and do our campaigning and help with campaigning because they particularly want to campaign, who come and do things at Parliament sometimes when we have particular things.
And we also have people who fundraise for us, because Diabetes UK is a charity. We wouldn't be able to continue our work without funds. So some people like to fundraise for us and volunteer in that way. So they might be running the marathon, or they might be helping people who run the marathon by standing at the side of the road, for example, and cheering them on, because that we know that that's a real big motivation for people. So yeah, it's all really down to the interest of the individual, but we welcome volunteers from all areas of the community and different ages, because actually, different people will relate to different people in their community. So the more the better. So how people approach Diabetes UK to become a volunteer? The best way, if you're interested in being a volunteer, is to look on our website. And you can on the website there's regional and national pages. So we've got the South East Coast and London, which is where I'm from. We also have the South West and South Central region. We have the Midlands and Eastern and the North, and then we have Scotland, Northern Ireland and Wales. And all of us have separate pages on the web page as well, and it will tell you the volunteer team for that region or nation, and then you can ask them about what volunteering opportunities they're particularly looking for in that area. And also you can say what you think you can bring to it and what you'd like to do, and have a discussion. I mean, the best thing to do if you're not sure is just ask to have a telephone conversation with the engaging communities and volunteer manager for that Pacific region and nation. And if in doubt, you can always call that. I gave you the email for the helpline earlier, helpline@diabetes.org.uk. If you can't find something on the website, email them. They will always email the regions and nations and say, can you contact this person and have a conversation? Do they need training to become a volunteer? They do, but the amount of training depends on the role that they're taking on. So if they're going to become a speaker for us, we do need to make sure that people have the right presentations. We provide them with the presentations and know the information and understand that information. So we give them advice on that, and that they feel confident to deliver that. Other people will just be standing at an awareness stand, and that will give them. They will have a bit of training still, but it's much less, because they're not going to be actually doing a presentation as such. They're having more individualized conversations at the desk or the table that they're at. So it really very much depends on the role. And some volunteers, if they were going into schools or into working with young people or something, might need to have particular training related to safeguarding or that kind of thing. But they're more specific roles. Most people will just have a half day or even a couple of hours, depending on the role, training, and that's often online now as well. Sometimes face to face, but often online. Do they get any expenses paid? Yes, we don't expect volunteers to be out of pocket. And volunteering by nature, we don't pay people to volunteer for us, as Abdul will know, but we do not expect you to be out of pocket. So if you're volunteering, if we ask if you'd like to go and do a talk somewhere for us, because we've had a request for someone to have a talk, we would pay the travel expenses, reasonable travel expenses there and back. We also provide the literature, and if they needed to be couriered, we would obviously cover those costs as well. So yes, and if you had to, buy a drink of water or coffee or something out and about, you'd also be able to claim those. How does Diabetes UK support volunteers if they organize any events in their area or anywhere that with any community that they think it would be beneficial for the providing information to those people? So one of the parts of the training is trying to encourage volunteers now to be proactive, to go and look for opportunities such as what you're suggesting there, to arrange events, small events, or be part of a bigger event that might be arranged by often councils or health communities and in the region. So if you're having a stand, or a volunteer is having a stand, we will be
you'll have a conversation with our volunteering team in the region, and we'd make sure that you have the right literature. We'd give advice on which ones to order through our system. There's a system for volunteers to do that, but we can give advice on which ones that you might need and how much, and can get them sent to you if you're unable to organise it yourself. And if there are particular questions that come back after these events, sometimes there are, that the volunteer hasn't been able to answer because, I've been in post in my role for 20 years, and I still get questions I can't answer and have to take back afterwards. So we'll come back, we'll have that conversation, and maybe feedback that to that person afterwards by an email or telephone conversation, the updated answer that we can provide. So do you get feedback from volunteers, or the volunteers work that they do with community? Absolutely. We have regular ways of doing surveys of how things are doing, but I think the surveys give you some broad brush information. The real information that we get is by our volunteer manager or the team having an individual conversation with the volunteer who's worked with that community of what went well, what didn't go well, what do you need if you did this kind of event again, and looking to see what we can support. Sometimes we can't, there's always a request for more things in different languages, more languages. Unfortunately, the budgets mean that we are limited in what we can provide, but we do look and see where there are trends. If there's a particular trend that actually this particular leaflet needs to be in this particular language and it's coming up in many different places over time, then that's something we can feed into our central team to say, actually, we need to think about this. And other times we'll be looking at, we've been sending out this particular leaflet to all our volunteers and it's not working. No one uses it. No one wants it. So let's get rid of that one. So we have that conversation about what's working and what is it that in particular communities is working well, because what works in a particular community in London might not work in even if you think it's a similar type of community in Eastbourne on the South Coast, for example. So we have to look at what's right for the individual community. Thank you, Jill. These are the questions that it was not listed. This was just probably questions that I just thought I should ask. Thank you for answering all these questions. Now we'll go back to Abdul. We've got only a few minutes left. जी अब्दुल रईस साहब, ये बताइए कि ये जो प्री डायबिटीज और रिमिशन के बारे में एक्सप्लेन करें, ये क्या है, इसका क्या मतलब है? जी, तो प्री डायबिटीज वो है जहाँ पे आपकी जो शुगर लेवल है, जब उसको चेक करते हैं तो आपको बताते हैं कि पिछले 3 माह में आपकी जो औसतन एवरेज जो है आपकी वो क्या थी। तो वो अगर यहाँ पे 2 तरह के पैमाने हैं जिनसे मापा जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि एक जो तरीका है उसमें वो आपको आजकल ज़्यादातर जगहों पे वही इस्तेमाल होता है कि वो आप बताएं कि अगर आपकी शुगर जो है 42 से 47 के दरमियान है, तो आप जो है को बोला जाता है कि आप यानी खून में उसकी शुगर की मिकदार अगर उस यूनिट के दरमियान है, उस रेंज में, तो आपको जो है प्री डायबिटिक माना जाता है। और उस दौरान आपके लिए मौका है कि आप इक़दामात उठाकर, जैसे अपना वज़न कम करके, वर्जिश करके आप उसको कम कर सकते हैं। तो अगर वो यानी 42 या उससे ऊपर है और 48 से नीचे है तो आपको प्री डायबिटिक कहा जाएगा। तो उस सूरत में आपको डायबिटीज होने का खर्चा कम हो जाता है जब आप अपना वजन कम करते हैं, आप अपने खाने पीने पे ध्यान देते हैं सही से और वर्जिश करते हैं। तो दूसरी जो रिमिशन की जो बात है उसमें वो ये है कि जब आप को एक बार डायबिटीज हो गई और आपने कुछ ऐसे तरीके अपनाए, अमूमन उसमें भी वज़न को ही पहली हैसियत है कि वज़न आपने कम किया और शायद आपको गोलियों की ज़रूरत ना रहे, जो भी आप दवा खा रहे थे उसकी ज़रूरत ना रहे। और अगर आपने मज़ीद वज़न कम किया तो वो ये कि रिमिशन का मतलब ये है कि आप फ़िलहाल तो आप डायबिटीज़ से पाक हो गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे जाके फिर दोबारा से आप मरीज़ ना बन जाएं। तो उसके लिए होता है कि आप
کیا یہ کیوریبل क्यूरेबल ہے؟ नहीं है उसका, फिलहाल कोई इलाज नहीं है डायबिटीज का। बहुत सी आपको मिलेंगे, हमारे खासकर हमारी कम्युनिटी में अखबारात में और टीवी चैनल पर को आ जाते हैं लोग जो आपको इलाज बता दें कि मेरे पास शर्तिया इलाज है। कोई इलाज नहीं है। अगर होता तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मैं कम से कम डायबिटिक ना होता। तो फिलहाल ये उसको सिर्फ कंट्रोल में करने की जो ज़रूरत है, और उसके लिए कोई भी तरीका, बहुत से तरीके हैं। एक किसी एक के लिए सूटेबल हो सकता है, दूसरा किसी दूसरे के लिए। तो वो सिर्फ कोशिश इस वक्त ये होनी चाहिए कि कंट्रोल में रहे, आपकी शुगर जो है वो बढ़े नहीं ज़्यादा। अच्छा, ये अब बिल्कुल हमारे पास दो तीन मिनट है बाकी। अच्छा, जो टेक्नोलॉजी है, जो बेशुमार जो चीज़ें हैं वो टेक्नोलॉजी के साथ उनको यूज़ में ला कर उससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। किस तरह की टेक्नोलॉजी से डायबिटिक जो लोग हैं वो फ़ायदा उठा सकते हैं? जी कौन सी ऐसी डिवाइसेस जो हैं हेल्पफुल हैं? जी, बहुत सी डिवाइसेस हैं मार्केट के अंदर इस वक्त। अब ज़्यादातर जो पॉपुलर उसको लीब्रे कहते हैं। लीब्रे में भी वो दो किस्म के हैं, लीब्रे 2 और लीब्रे 3। तो वो एक वो पैच होती है, वो पैच आप जिसमें लगा देते हैं अपने बाजू पे या कहीं, और आपके कंप्यूटर पे आपका सारा डेटा आ जाता है। सॉरी, कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ, मोबाइल पे आप देख सकते हैं कि मोबाइल के ऊपर आपको शुगर इस वक्त कहाँ है, 2 घंटे पहले कहाँ थी, कल रात को कहाँ थी, पिछले हफ्ते कहाँ थी। तो वो पूरा एक रिकॉर्ड आपको ग्राफ की सूरत में दिखाता है, आपको फिगर्स नंबर्स की सूरत में दिखाता है क्या कि कितनी बड़ी, कब बड़ी। तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि मैंने क्या खाया था कि अचानक बढ़ गई। तो उस चीज़ से परहेज़ करने में आपको मदद मिलती है कि मैं इसको कम खाऊँ या परहेज़ करूँ, तो मेरी शुगर इतनी ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। तो उस तरह के कई किस्म की वो हैं पैचेज़ जो हैं मुख्तलिफ़ कंपनियों के। मैंने एक ही आपके ये लीब्रे का नाम दिया। तो उसके साथ-साथ आजकल टाइप 1 जो डायबिटिक हैं उनके लिए इसके अलावा उनको फ्री मिलती है यहाँ से, आप सर्जरी से, ये पैचेज़ जो हैं। और उसके साथ-साथ ये भी है कि और इंसुलिन पंप्स हैं। वो होता है कि उसमें इंसुलिन भरी होती है, वो आप अपने जिसमें अपने पेट के करीब वो उसको लगा लेते हैं, वो छोटा-सा पंप होता है। तो वो आप हमेशा के लिए नहीं, जब भी हर 2 मिनट के बाद वो चेक करता है कि आपकी शुगर कहाँ पे है। जब यूँ ही उसको नज़र आता है कि बढ़ने लगती है, तो ऑटोमैटिकली वहाँ से इंसुलिन निकल के आपके खून में दाखिल हो जाती है। तो जब ज़रूरत पड़ती है, वो जिस मिकदार में बढ़ती है, वो खुद ही यानी तय कर लेता है और आपको वो देता है। अमूमन ये जो हैं ये बहुत ही महँगे हैं इस वक्त, मेरे ख़्याल में तकरीबन 10,000 पाउंड का एक आता है। तो वो जो है वो आपको कम सूरतों में फ़िलहाल दस्तयाब हैं। आगे चल के जब और बनेंगी इंशाल्लाह चीज़ें, तो लेकिन वो बिल्कुल बच्चों के लिए ख़ास करें, अच्छा, टाइप क्विकली 1 के लिए। हमारे पास टू वाइंड अप क्विकली, अब बताइए कि कोई ऐसी डिवाइसेस हैं जो एनएचएस पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं? क्विकली 30 सेकंड्स प्लीज। जी, एनएचएस से ये आपको ये पैचेज़ की जो बात की लीब्रे ये मिल सकती हैं, लेकिन टाइप 1 को मिलेंगी। टाइप 2 के लिए कुछ जगहों पे मिलती हैं, कुछ जगहों पे नहीं है। तो उसके लिए आपको प्राइवेट भी खरीदनी पड़ती हैं वो। So any last question, just in 30 seconds? Sorry, जी, anything any advice for our viewers in 30 seconds? I would कोई just ऐसी say बात if जो आप anyone's got if anyone's got please. any concerns about their diabetes or someone in their family, give us a ring on the helpline, or and we can talk that through. And there's counsellors, as I said, and we can signpost to appropriate services. So don't think you're alone. You're not. So please just give us a call and have that conversation if you need to, and look on our website for all the information. उर्दू में आप कोई लास्ट मैसेज देना चाहते हैं? जी, वही है कि डायबिटीज़ होने के अपने आप पे मत वो लें इल्ज़ाम कि मेरी गलती थी, मेरे साथ ये क्यों हुआ। बल्कि उसके इलाज की तरफ चलें, उसको किस तरीके से आप काबू में रख सकते हैं। और बस ये अपने खाने-पीने पे ध्यान दे के और एक्सरसाइज़ करके, और अगर दवा की ज़रूरत है दवा लेके भी, लेकिन उसको कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। Well, thank you very much, both of you, for being with me today. You have provided useful information for our viewers. I hope people will benefit from today's show. Thank you, Jill, and thank you, Abdul, for Thank you. appearing onto the show. Thank you so much. Thank you. नाज़रीन, इस वक्त प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक नए मेहमान के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे
اور ہمارے گیسٹ کو, ہمارے جو پروڈیوسر ہیں زین ہیں, سب کو, جتنی ہماری ٹیم کام کر رہی ہے, سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. میں آپ سے اجازت چاہوں گا, اگلے ہفتے نئے مہمان کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. میری طرف سے اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.